Hello class, welcome to another video on the topic of GST. Last class এ আমার যেটা করানো হয়েছিল সেটা ছিল definition of supply. So we have discussed what is supply, we have seen the relevant sections and the different subsections and clauses. আর আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে পরের ক্লাসগুলোতে কিছু schedules যেগুলো মেনশন করা হয়েছিল সেগুলো নিয়ে চর্চা হবে. So this particular video is talking about section 7 subsection 1 clause C যেটা তোমাদেরকে আগের ক্লাসে করানো হয়েছিল, and over there I specifically told that this includes schedule 1 activities. ঠিক আছে, now what are schedule 1 activities? For that let us go back a little bit and talk about supply. আমরা দেখেছিলাম যে what can be considered as a supply? Any form of sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease or disposal can be considered as a part of supply. ওটা প্রথমে দেখতে হবে. Next দেখতে হবে whether there is any consideration or not, and thirdly whether it is done in the course of furtherance of business. So 3 things to be checked. But schedule 1 includes those activities where there are no considerations. Consideration দেওয়া হচ্ছে না বা consideration নেই সেখানে, whether in cash or in kind, but still they would be considered supply. Okay, this is kind of an exceptional items. Okay, so that is what we are going to study today. So schedule 1 activities, এটার মধ্যে আরো কয়েকটা সাব টপিক আছে which we shall consider one by one, but let us write down what does this schedule 1 activities are. These are activities treated as supply even if made without consideration. Okay, so let's see the first activity or first kind of activity which falls under this category. Okay, over here the first one, it says permanent transfer or disposal of business assets without consideration. এবার এই জায়গাটা ভালো করে দেখো. Okay, what is this talking about? This is talking about a transfer that is permanent in nature. তার মানে this is not temporary, this is permanent. Okay, now there would be transfer disposal of what? Of business assets. অ্যাসেট যেগুলোকে বিজনেসে কাজে লাগানো হয়েছে বা কাজে লাগিয়েছে বা কাজে লাগাবে বিজনেসের জন্য. ঠিক আছে, উইদাউট কনসিডারেশন. তো আমরা এখানে কিছু এগুলোকে সিম্পলিফাই করার জন্য কয়েকটা পয়েন্ট আমরা এখানে লিখে নিই. ওকে, কি কি পয়েন্ট আমাদেরকে কনসিডার করতে হবে এই পার্টিকুলার ফার্স্ট যে অ্যাক্টিভিটিটা আছে যেখানে পার্মানেন্ট ট্রান্সফার ও ডিসপোজাল অফ বিজনেস অ্যাসেটস উইদাউট কনসিডারেশন হচ্ছে. ফার্স্ট, permanent transfer, not temporary. It has to be business assets. নেক্সট যেটা ক্ল্যারিফিকেশন হিসেবে এখানে বলা আছে সেটা হলো এই অ্যাসেটসগুলোর উপর ITC has been availed. ওকে, এই যে এই বিজনেস অ্যাসেটসের উপর ITC has been availed আর no consideration is there. ওয়েল, এগুলো তো প্রভিশন বলছে, এটা তোমার অ্যাক্টিভিটিটা, এটা তোমার প্রভিশনের ক্ল্যারিফিকেশন যেটা দেওয়া. ওকে,
এবার একটা জিনিস মনে রাখবে, আমরা যে পয়েন্টটা দেখেছিলাম বেসিক্যালি সাপ্লাইয়ের ডেফিনেশনে যেটা আছে, দ্যাট দ্য সাপ্লাই ইজ ডান ইন দ্য কোর্স অফ ফার্দারেন্স অফ বিজনেস। এই জায়গায় সেই পয়েন্টটা কিন্তু ইররেলেভেন্ট, লিখে দিচ্ছি এই জায়গায়, ইন দ্য কোর্স or furtherance of business irrelevant, মানে এটাকে দেখা হচ্ছে না। It can be in the course of furtherance of business, it cannot be in the course of furtherance of business. মেইন বেসিক্যালি তাহলে আমাদের কি দেখা হচ্ছে, এই পয়েন্টসগুলো। ওকে, সো এটা আর একটু ক্ল্যারিফাই হবে যখন আমরা এটা নিয়ে কেস স্টাডি করব। সো লেটস স্টার্ট উইথ ফার্স্ট কেস স্টাডি আন্ডার দিস ফার্স্ট অ্যাক্টিভিটি। লেটস কনসিডার that there is a registered dealer who is in Bengal. Okay, and what does he do? He manufactures toys. Okay, and then what does he end up doing? ও কি করেছে, ও কিছু সাপ্লাই করেছে ওয়াই কে, ঠিক আছে? The supply is permanent in nature, কিন্তু no consideration. So X is a person in Bengal. He is a registered manufacturer of toys. He transfers some toys to his friend Y, but then there is no consideration. Okay, আর বলা আছে ITC was availed by X. X ITC claim করেছে. So now this is the situation. Let us try to solve it. Okay, প্রথমে আমাদেরকে দেখতে হবে, is it a permanent transfer? দেখো, yes, permanent transfer. নেক্সট জিনিস যেটা আমাদেরকে চেক করতে হবে, বিজনেস অ্যাসেট কি? বিজনেস অ্যাসেটস ট্রান্সফার করা হয়েছে। অবভিয়াসলি ও যে টয়েসগুলো বানাচ্ছে দ্যাট ইজ আ বিজনেস অ্যাসেট অফ এক্স, সো সে সেই টয়েসগুলোকে ওয়াইকে পাঠাচ্ছে। ওকে, সো ইয়েস, বিজনেস অ্যাসেটস হ্যাজ বিন ট্রান্সফার্ড। নেক্সট দেখতে হবে আইটিসি ক্লেমড, কে ক্লেম করবে? এক্স। এক্স কি আইটিসি ক্লেম করেছে? হ্যাঁ, ইয়েস, এক্স হ্যাজ ক্লেমড আইটিসি। নেক্সট দেখতে হবে কনসিডারেশন আছে? নো, কনসিডারেশন নেই। তার মানে এই পার্টিকুলার কেসটা কি হচ্ছে, আমার ফার্স্ট অ্যাক্টিভিটি কি বলছে, পার্মানেন্ট ট্রান্সফার হতে হবে বিজনেস অ্যাসেটের, আইটিসি ক্লেম করা হবে সেই বিজনেস অ্যাসেটের উপর, আর কিন্তু কোনো কনসিডারেশন থাকবে না। সো ইন দ্যাট কেস দিস পার্টিকুলার সাপ্লাই টু আ ফ্রেন্ড would be considered as a supply. এই যে particular transaction would be considered as a supply. This particular giftও বলা যেতে পারে, but still it would be considered as a supply. আর যখন সাপ্লাই কনসিডার করা হবে তার মানে কি, তার উপর এখন ট্যাক্স চার্জ করা হবে। That means this is liable to GST. Okay, let's take another case B under this. এখানে let's say R Limited is a dealer dealing in Sony TV sets. ঠিক আছে, এবার সে কি করলো, ও পারচেজ করেছে। ধরো, what has he purchased? 30 ACs. ঠিক আছে, ও পারচেজ করেছে কি কারণে? রিজনটা কি পারচেজের? শোরুমের জন্য।
শোরুমে ফিট করবে বা কিছু করবে, ঠিক আছে, সেটার জন্য সে পারচেস করেছে এবং আইটিসিও ক্লেম করেছে। ওকে, সো নাও R Limited, dealer in Sony TV sets, purchased 30 ACs. What is the reason to be used in showroom? আর ITC has been claimed. এবার বলছে কি, ওর কাছে তো 30খানা এসি আছে, ও দেখলো যে এই 30খানা থেকে ও 2টো এসি একটা এনজিওকে দিয়ে দিল, ঠিক আছে। এবার প্রশ্নটা হলো, এটা কি সাপ্লাই, এটার উপরে কি চার্জ হবে ট্যাক্স? সো লেটস अगेन ট্রাই টু কনসিডার ইট ওয়ান বাই ওয়ান। ওকে, নাও প্রভিশনে বলছে পার্মানেন্ট ট্রান্সফার, এনজিওকে দিয়ে দিয়েছে, তার মানে কি পার্মানেন্ট? থোড়ি গিয়ে ও এনজিওর কাছ থেকে পরবর্তীকালে বলবে এই তোমাকে 2টো এসি দিচ্ছিলাম ফেরত দাও। নো, দ্যাট ইজ ইমপ্র্যাকটিক্যাল। ওকে, সো ইট ইজ a case of permanent transfer. ওকে, নেক্সট, এখানে কি ট্রান্সফার করা হয়েছে? এটা কি বিজনেস অ্যাসেটস? অবভিয়াসলি ও শোরুমে যদি লাগায় সেটা এসি, তো দ্যাট ইজ আ বিজনেস অ্যাসেট, রাইট? সো ইয়েস, বিজনেস অ্যাসেটস হ্যাভ বিন ট্রান্সফার্ড। নেক্সট, হ্যাজ আইটিসি বিন ক্লেমড? ইয়েস, আইটিসি হ্যাজ বিন ক্লেমড। আর কোনো কনসিডারেশন নেওয়া হয়েছে কি? দেখো, এনজিওকে ট্রান্সফার করেছে মানে কি, ও কোনো চ্যারিটি পারপাসে সেখানে দিয়েছে, আর অন্য কিছু তো এখানে বলা নেই। ও এখানে কিছু একটা ডোনেট করলো, 2টো এসি ডোনেট করে দিল, কিন্তু ডোনেশনে কি কোনো কিছু সে ফিরে পাচ্ছে? নো। সো দেয়ার ইজ নো কনসিডারেশন। ওকে, সো ইন দিস কেস, যেহেতু এই জিনিসগুলো স্যাটিসফাই করছে, আর এগুলো কোথায় স্যাটিসফাই করছে? আমার ফার্স্ট অ্যাক্টিভিটি, শিডিউল 1-এর ফার্স্ট অ্যাক্টিভিটিতে এই পয়েন্টগুলো আছে, এগুলো টোটালি স্যাটিসফাই করছে, দ্যাটস ওয়াই ইট উইল বি কনসিডার্ড অ্যাজ আ সাপ্লাই। আর যেহেতু এটা সাপ্লাই কনসিডার করা হচ্ছে, জিএসটি উইল বি চার্জড। I hope till this point it was clear. Let us move to the next activity. So, আমাদের first activity discussion শেষ. We are now with the second activity. Second activity তে কি বলা হচ্ছে? বলা হচ্ছে supply of goods or services between one related persons to distinct persons without consideration. এখানে সিম্পল ভাবে কি বলছে, কোন কেসগুলোতে সাপ্লাই কনসিডার করা হবে? এনি ট্রান্সফার অফ গুডস অর সার্ভিসেস বিটুইন রিলেটেড পারসনস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ডিস্টিংক্ট পারসনস উইদাউট কনসিডারেশন। সো দেখো, এই যে দুটোকে আলাদা আলাদা করে লেখার মানে হলো উই আর গোয়িং টু কনসিডার ইট সেপারেটলি। ফার্স্ট উই আর গোয়িং টু স্টার্ট আওয়ার ডিসকাশন উইথ রিলেটেড পারসন। সো related persons. Who are related persons? Now I'm going to draw something. Okay, please have some patience. So who are related persons? According to the provision, it says that the legally recognized partners are the related persons. Employers, employees are again related persons. Then any third person who controls or owns 25%
of shares or voting rights. কোন একজন থার্ড পার্সন যে দুটো পার্টিরই 25% শেয়ার কন্ট্রোল করছে, ঠিক আছে? নেক্সট, one who controls the other directly or indirectly. মানে এখানে যদি দুজন পার্সন থাকে আর একজন যদি আরেকজনকে ডাইরেক্টলি বা ইনডাইরেক্টলি কন্ট্রোল করে, then they are related persons. Next it says when both the persons, both the parties are controlled by a third person. ওকে, দেখো এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্সটা কি? হিয়ার if A has 25% shares of voting rights in B, then they are related persons. Okay, if A and B are controlled by C. Okay, these are the basic difference. Then people of the same family, they are of course related persons. Okay, then sole agent or distributor, they are also considered as related persons. And lastly, officers or directors of one another's business. এই কথা মানেটা কি? মানে সোজা কথা বলছে, অফিসার্স অর ডাইরেক্টরস অফ ওয়ান আনাদার্স বিজনেস। কোম্পানি এ এর ডিরেক্টর ইজ অফকোর্স এ রিলেটেড পার্সন টু কোম্পানি বি যদি ওদের মধ্যে কোনো ট্রানজ্যাকশন হয়। ওকে, দিস ইজ হোয়াট ইট সেজ। নাও ইট উইল বি ক্ল্যারিফাইড মোর অ্যাজ উই আর গোয়িং টু ডু সাম কেস স্টাডিজ বেসড অন ইট। ওকে, নাও লেটস স্টার্ট উইথ দ্য ফার্স্ট কেস স্টাডি. Let's talk about case A, where there is Miss Priya and there is ABC Limited. Okay, and there is also XYZ Limited. So three parties are there: Miss Priya, ABC Limited, XYZ Limited. Now Miss Priya, she holds 30% shares of ABC Limited and she holds 35% of shares of X Limited. Now the question is, এদের মধ্যে যদি ট্রানজ্যাকশন হয়, is it a transaction between related party? ট্রানজ্যাকশন এদের মধ্যে হচ্ছে, ওকে? Is it a transaction between related party? According to the provisions, yes, because both are being controlled by the same person, or both are having a big amount of controlling portion in the hands of the same person. তাই this particular transaction, even if it happens without any consideration, would still be considered as a supply. Okay, next let's talk about another case. Let's say Q Limited is one party, okay, and R Limited is another party. Now Q Limited has a deciding role in corporate policy of R Limited. Now Q Limited এর যদি কন্ট্রোল থাকে R Limited এর পলিসির ডিসিশনের উপর, then I can say Q Limited is directly controlling R Limited. So if it is being directly controlled by R Limited, then what does it mean?
Q and R are related persons but related parties. Okay, and hence ওদের মাঝে যদি কোনো consideration ছাড়া কোনো transaction হলে that will be considered as supply. Okay, now let's come to the definition of distinct persons. Who are distinct persons? First of all, our general understanding says that if there is Mr. A who is doing a business and there is Mr. B who is doing a business, they are distinct persons. Right? But yes, you are correct. But there is one important clarification that the GST Council has passed. And there's one important clarification when it comes to the clause of who is a distinct person. Suppose, let's say, this is Madhya Pradesh, this is West Bengal, and there is Mr. X. Now, Mr. X can have business in both the places, right? Why not? When multiple state business থাকতেই পারে. So Mr. X যখন Madhya Pradesh business করছে, he has a GST registration from Madhya Pradesh. যখন ও West Bengal business করছে, তখন West Bengal government ওকে আলাদা একটা GST registration দিয়েছে. Now these two are different. তো ধরো, when Mr. X is going to transfer some goods from Madhya Pradesh to Bengal, same business এর মধ্যে ট্রান্সফার করছে, বাট যেহেতু GST রেজিস্ট্রেশন আলাদা, it will be considered that Mr. X is a distinct person. মানে এই যে ট্রান্সফারটা হচ্ছে, that is between distinct persons, even though it is only Mr. X. ও মধ্যপ্রদেশ থেকে নিজেরই বিজনেসে, বেঙ্গলের বিজনেসে জিনিস পাঠাচ্ছে, but it will be considered a transfer between distinct. কেন distinct person ধরা হচ্ছে? Because the GST registrations are different. Okay, so let us try to understand this with a case study. Let's talk about a chartered accountant. Let's say that this chartered accountant has a head office at Delhi. Okay, দিল্লিতে ওর মেইন হেড অফিস। এবার ও ওয়েস্ট বেঙ্গলেও ওর একটা ফার্ম খুলেছে, সেখান থেকেও জিএসটি রেজিস্ট্রেশন নিয়েছে আলাদা। ওকে, সো এখান থেকে জিএসটি রেজিস্ট্রেশন তো অবভিয়াসলি আছেই, এখানেও সে আলাদা জিএসটি রেজিস্ট্রেশন নিয়েছে। এবার হি ট্রান্সফার সাম গুডস ফ্রম দ্য হেডকোয়ার্টার at Delhi to West Bengal. ঠিক আছে, ওয়েস্ট বেঙ্গল ওর ব্রাঞ্চে যেখানে আছে সেখানে। Now will GST be applicable to such transfer? Now you see, এখানে কয়েকটা জিনিস আমাদেরকে ম্যান্ডেটরিলি দেখতে হচ্ছে। ওকে, হোয়াট আর দ্য থিংস দ্যাট উই শুড কনসিডার? এই যে ট্রান্সফারটা করছে, ঠিক আছে, দিস ইজ অফকোর্স ফর দ্য সেক অফ দ্য ইম্প্রুভমেন্ট অফ দ্য বিজনেস। সো ফার্স্ট ইজ উই হ্যাভ টু চেক ইন দ্য কোর্স or furtherance of business. এই ট্রান্সফারটা কি এটার জন্য? Yes. Secondly, consideration কি দেওয়া হয়েছে? No. ও নিজের কাছে নিজে কি কনসিডারেশন দেবে? ঠিক আছে, নেক্সট দেখতে হবে জিএসটি রেজিস্ট্রেশন কি ডিফারেন্ট? ইয়েস, একটা দিল্লিতে আর একটা ওয়েস্ট বেঙ্গলে। ওকে, এবার এখানে কি হচ্ছে, যেহেতু ডিফারেন্ট রেজিস্ট্রেশন, যেহেতু ইন দ্য কোর্স অফ ফার্দারেন্স অফ বিজনেস, বাট দ্যার ইজ নো কনসিডারেশন,
then this particular case is considered the case of transfer between distinct persons. Thus, this will constitute a supply. আর যেহেতু এটা supply, thus liable for GST. মানে GST এটার উপর চার্জ হবে. Let's try to do another case study on it. Let's say RF is a trader, ঠিক আছে, ও বেসিক্যালি লখনৌয়ে আছে, ওকে, অ্যান্ড ও লখনৌ থেকে দিল্লিতে 1000 শার্ট পাঠালো, আর দিল্লিতেও ওর একটা শোরুম আছে, মানে লখনৌ সে ম্যানুফ্যাকচার করছে, দিল্লিতে ওর শোরুম আছে জামা কাপড়ের, এখানে সে 1000টা শার্ট পাঠালো, ওকে। এবার তার লখনৌতেও জিএসটি রেজিস্ট্রেশন আছে, দিল্লিতেও জিএসটি রেজিস্ট্রেশন আছে। সো let us try to figure out will it constitute a supply or not. Okay, well, of course she factory থেকে দিল্লিতে পাঠাচ্ছে, that means it is in the course of furtherance of business. সেটা তো একদম দেখেই বোঝা যাচ্ছে, because he has manufactured shirts, he is sending to showroom, of course for selling, so it is done in the course of furtherance of business. Consideration? No consideration made. Different registration? Yes, different registration, different state. So this will constitute as supply, and thus if it is considered as supply, it will be chargeable to GST. So in this video we have covered schedule 1 activity, okay. Over there we have only covered 2 activities, there are 2 more left, so we shall be doing it in the next video. So till then please revise this thing so that it keeps in your mind, it stays in your mind, okay. And please do keep studying whatever has been taught, or else it is very easy to forget all of these things. Thank you.